Okay, next, if you remember previous, we talked about in previous class about verb, and we talked about action verb. We discussed that we have action verb. Action verb is a word that shows an action. Then we talked about its two further types, transitive and intransitive, that any verb that needs an object to give complete meaning is called transitive, and any word or any verb that cannot give, I'm sorry, that does not need any object to give complete meaning is called intransitive. Then we talked about regular and irregular verbs. So regular is the verb that needs ed or d to make second and third form. That is what we call regular, like walk, walked, walked, change, changed, changed, move, moved, moved, play, played, played, etc. And irregular, that does not follow any specific pattern or rule to make second and third form. Like for example, go, went, gone, come, came, come, drink, drank, drunk, write, wrote, written, take, took, taken, वगैरह. Clear? These are पूरे मुंग कड़ू. Now we have the second part in main verb. Main verb के मतलब सोल्यूशन दूसरा दो किस्मों ने दी. यो action verb दे, यो linking verb दे, या state verb दे. So today we move to linking verb, or we call it state verb. But एक इधर टोलो ना important चीज़ मुझे रदे आगा B दे. Now what is a linking verb? Remember माता उसे पढ़ने हुई the verb basic function सरी to show an action, state or existence. Action खबर हम मुंग पढ़ने उपलब्ध. Action मुंग तक हम verb की आगा मुंग पढ़ने discuss करा. Today जमूं सर चिकम state या existence, मौजूदगी या हालत. दा चिकम verb की we call it linking verb. Okay, so a verb that shows a state or existence of being, that shows state or existence of being. चाहे मुंग तद यो कस द यो वजूद द यो इंसान मौजूदगी या दागे हालत की we call it linking verb. Clear? A verb shows state or existence of being means your wujud, the wujud state या दागे existence मुंग तक हाँ. Now but एक रटोल ने basics जमूं से रचले आगा तो समूवी B, and B is equal to is, am, are, was, were, etc. Now पर present की चिकला मुंगा हालत या मौजूदगी बयानो, present state or. So if the subject is I, it is followed by am. If the subject is he, she, it या singular noun, that is followed by is. And if the subject is you, we, they or plural noun, they are followed by are. And the दिन अपस पर जमूं सर सराजी बल verb बना राजी खा remember. कल चे मुंग the linking verb खबर को no the is, am, are नपस पर जमूं सर बल verb नवी. The दिन अपस पर सराजी we have either an adjective, yeah, we have a preposition plus a noun, etc. For example, if I say Ali is ill, now Ali da zamasara singular noun show, is zamasara shikam deno linking verb show, and ill zamasara adjective show. Okay, then I say he is in hospital. Suppose he is in hospital. Now he again subject show zamasara, is state या linking verb show, in zamusara preposition, and hospital noun. Hospital noun दे क्या ना दे? Yes, sir. The structure बमुंग पदे तरह का बांध जोड़ो. Like for example, I am a teacher. I'm a teacher. I am tall. Yeah, for example, जरा बल कसब बारह के खबर को मा he is tall, short, talented, intelligent, handsome वगैरह वगैरह. कोई के? The room पर बारह के खबर को हम it is comfortable. It is like for example bright, brighter या bright वगैरह चिकम जमुं सर अल्फाज सास इस्तेमाल हो लेशे. So this room is comfortable. Now this room दा जमुं सर subject हो, singular noun show, is linking verb show, comfortable जमुं सर adjective show. होएगी जो पर present के चिकला मुंगा द चा हालत या state बयानो नो जमुं सर subject पर आशी बिया बल linking is amar राशी. Remember the is amar नपस पर जमुं सर वरेबल verb न राजी दल तक दा जमुं सर असल के main verb देखा.
وایي دا زموږ سره په خپل مین ورب دی اکثر موږ وی دا هیلپینګ ورب دیٹ از ناٹ هیلپینګ ورب دا هیلپینګ ورب نه دی ویل ډسکس د ډیفرنس لیټر اون کله چې موږ هیلپینګ ورب اکسیلریز ډسکس کوو الته بیا د ان شاء الله تاسو سره دغه پته ولګي ډیفرنس کلیر دی دا خو پوزټیو سټرکچر شو په نیگیټیو کې وسکو I plus M plus not he she it singular noun plus is plus not you we they plural noun plus are and not now we are supposed to use contracted or short form کله چې موږ سپیکینګ کوو سپیشلی نو موږ اکثر شارټ فارم استعمالو شارټ فارم تاسو په دوه طریقه جوړولی شي یا خدا کم چې لینکینګ ورب دي دا تاسو سره سبجیکټ سره شارټ کې کانټریکشن جوړ کې لکه آی ایم دی نو دا تاسو داسې وکړئ ام اوکې آی ایم په ځای باندې تاسو څه وکړئ ام ا ته ډراپ شو سیملرلی هی شي اټ وغیرہ دی نو تاسو داسې وکړئ چې هیز شیز اټس وغیرہ پوهیږئ اور یا داسې موږ وکړو چې موږ دا لینکینګ ورب د ناٹ سره کانټریکټ کو لکه د از ناٹ په ځای باندې څه وکړم isn't or amn't or aren't نو دواړه طریقې تاسو کولی شئ دا تاسو د سبجیکټ سره هم شارټ فارم جوړولی شئ او د ناٹ سره هم شارټ فارم جوړولی شئ اوکې اینڈ دین اگین هغه ایجیکټیو وغیرہ چې کوم دي یا پریپوزیشن چې دي فار ایگزامپل if I say Ali is not ill he is not absent he isn't absent he isn't ill he isn't active in the class देखिए he isn't active पर class के active न दे वही क्या कहना he isn't absent he is present absent न दे present दे वही क्या he isn't lazy he is active lazy न दे active दे वही क्या no negative structure बमूंगा पर ये तरह कबाने जोड़ूँ लगा for example Ali isn't he isn't at home पकोर की निष्ठा he isn't at home पकोर की निष्ठा पोएगे now कता सुरे देना question yes no question चीज़ें कम yes no question means those questions which we answer with yes or no चाहे उन पर yes या पनो बाने दागी जवाब ورکو نو سټرکچر دا غیره پر داري چې ام از او ار دا به سٹارټ تراشي د دینه پس په سبجیکټ لګي او تاسو پته لري چې اس سره به کم سبجیکټ راځي د ار سره به کم راځي او د ام سره به کم راځي صحیح ده اینڈ دین اگین د سیم ایجیکټیو وغیرہ چې کم دي یا پریپوزیشن چې کم دي لاست کی کوېسچن مارک فار ایگزامپل if I ask him are you happy okay are you and now how would he answer okay jawab bas yes followed by a comma then or no followed by a comma bya bas rashi subject this subject pa je norm clear shi ka I rashi no am rashi sorry small ke he she it ya singular noun followed by is and you we they followed by are که سپوز تاسو په نو سره جواب ورکوي نو نو براشي بیا به هم دغه سبجیکټ راشي د ام ناٹ ام په لکه ام په ځای به ام ناٹ راشي د از نو از په ځای به از ناٹ راشي د ار په ځای به are not like for example if I ask him are you ill and he says no I'm not yeah yes I am no I'm not yes I am is Ali at home yes he is no he isn't okay are you happy yes I am khare ho na okay ha so that is how we make yes no questions with linking verb ha ustad so kate she چې په دې کې اکثر تاسو ته په داسې کوېسچن راځي چې انډرلاین ورډ چې سپوز دا ورډ یې انډرلاین کړی دی چې دا زموږ سره مین ورب دی هیلپینګ ورب دی موډل اکسیلري دی څه شی دی نو یو آر سپوز ټو سے چې دا زموږ سره مین ورب دی ها دا ګوره هیلپینګ ورب نه دی اکثر موږ په دې دوه شو چې از ام آر چې دا به هیلپینګ ورب دی نو هر ضروری نه دی چې دا به هر ځای کې هیلپینګ ورب وي دلته په دې سنټنس کې از ام آر چې دا زموږ سره مین ورب دی په نور سنټنس چې کله د دې سره ایکشن ورب راغی دا به بیا سي بیا به هیلپینګ ورب وي کلیر دی
نو دا زموږ سره په present time کې د state یا د existence د بیانولو دپاره د positive د negative یا د question کولو چې کوم structure دی هغه دی. Is it clear? Any question? You may write it.